Namaste friends, this is Arun. I am from Atlanta, Georgia. Today we are celebrating Amruthothsavam program, and thank you so much for all the people who just joined through Zoom, also from the YouTube, whoever is watching. Thank you so much for coming here for celebrating this Amruthothsavam program. So today we have a lightning ceremony for Patriji sir, and we are having beautiful masters over here, and we have Srikanth and Mahesh sir, and I'm going to introduce them soon. So first we'll start with the lightning ceremony, and then we'll go over and talk about Patri sir and other experiences that we have over the years with PSSM, also Patri sir. Thank you. Let's start. Sir, Randy. All the masters. Jai Ho, Patriji. Jai Ho, Patriji. Stand with the all the rest, right? Must focus. Okay. Come. Let's okay. Thank you so much for joining us for this lightning ceremony. We'll have sound. No. Yes. Okay. Yeah. So let me introduce Srikanth Garla, who is from Atlanta, Georgia, and he has done enormous services for the PSSM USA from past 10 years or more. So let us listen from his way, like whatever he has done so far, and his journey through PSSM and also with Patriji. Let us listen from him. So thank you. I request Srikanth Garla to especially share his experience with Patriji at the last moment of Patriji, minutes, not even days. Last day, last minute. He has wonderful experience. I request him kindly to share that especially. Great pronouns to our beloved Grand Master, Dr. Pitamaha Brahmarshi Patriji and Swarnamala Patri Madam. And I also like to give a pronouns to our master here, Mahesh here. Thank you, sir. Thank you for being here with us. And thanks for Arun and Shrutija, who are hosting today's event here in Atlanta. So friends, well, as I said, I'm Srikanth Garla. I've been given this opportunity of handling
PSSM USA by our Grandmaster Patriji. So to give a little bit brief before I go to the topic, that we have relationship with Patriji for past 20 years now. Initially, of course, we came to meditation through our parents, Jyoti Madam and Madhusudan sir from Chennai. So we got introduced by that way, and they are the people who introduced us to meditation and Patriji to us. So initial about 3-4 years. At that time, we were in Hyderabad and our parents were in Chennai. So whenever there was some occasion, they used to invite Patriji to our home, and we used to visit from Hyderabad to Chennai. So initially, for about 3-4 years, when I met Patriji, there was so the amount, the way our relationship was like just observation, right? There was no questions, nothing, just observation of what he's talking, what he's sharing wisdom, or sometimes even just with eyesight, right? So what I observed in those 3-4 years is the wisdom is not always given through the mouth. Most of the times, wisdom is passed through eyes. So if you observe Sir, he always goes looks into our eyes deeper, right? He penetrates into our eyes and gets into our soul. That's how he watches everybody and he delivers that wisdom. It's not always through words. That's why if you see, the words are very minimal with him. The concepts, he has read about 100,000 books, but the concepts what he delivers are very simple, like a 5-finger concepts. He has so many 5-finger concepts which are not available in any of those 10,000 books, right? The essence of those 10,000 books comes in this 5-finger concepts. And that is what we love with Patriji sir, that all the spirituality is already there, my dear friends. It was there in Vedas, it is there in Bhagavad Gita, it was there in everywhere. But the right understanding and the right reach to the people was not that easy, right? It was coming up in various manners where it was not understandable, where it was not easy to incorporate into our lives. But all that enormous wisdom, Patriji came with the smaller concepts, smaller wisdom, and he used to share. So that is how this whole wisdom has been sharing with Patriji sir. For 3-4 years, it was happening like that. And then we moved to the US. And even in the US, initially, our family, we were doing meditation only for ourselves, right? Because I was having that kind of fear to open up, to go outside, to tell. I don't know what to tell, whom to tell. It was in that situation, we were happy. We were doing meditation for ourselves. That is how it was going. And when suddenly our parents visited, and Patriji told to our parents that we should go and initiate something there in the US. That is the purpose of your visit, not just going visiting, right? So that is what Patriji had informed my mom, and she then came and she said, okay, let's start. We'll just put a board saying this is the meditation training center. That's all. We don't have to do anything. We'll put that board and we'll see who is coming.
and whatever you know, you just tell them. So that is how it all started, and I was forced to that state, and I thank my mom to force me to go into that state. And initially, for about for 6 months or so, I used to prepare a notes on what I need to talk every session. It used to be weekly one session. That time we were in an apartment, and we used to invite all close friends. So I used to write down my points, what I need to talk today, what topic, what are the points. So those are all sticky notes I used to prepare. That is how I used to talk. And even in the first 1 or 2 sessions, people were sharing their experiences, their meditational experiences they share. And when they share the joy, the enormous of joy, what you feel when they share their experiences is unbelievable. So the happiness what we used to get while we are doing meditation for ourselves doubles and triples when you go tell somebody and when they share their experiences. So that's why when even today, when Patriji sir, somebody goes and tell to Patriji sir that I've seen a color, he said, oh, is it? So he enjoys that kind of an experience sharing, because you'll feel the joy from inside when somebody is sharing their experiences. And that too, when you have shared your wisdom, and based on that wisdom, they are sharing their experiences. That is the ultimate happiness what you'll be in, my dear friends. And that I've experienced over a period of time. And then slowly I was taking those sessions like that. And then my sister once, she said, for the next session, don't go with the notes, just go openly. So all for me, the entire guidance I used to get either from my mom or from my sister, from my elder sister. They are my initial gurus. So they used to guide me always on how, what topics, because they have direct knowledge from various masters in Chennai, because we had the center there and all the masters used to come and take sessions, and we are far away. So they used to transfer that wisdom to us, and they always guide on what is the thing you should do and things like that. So after about 6 months or so, that is when I started going without the notes. So what I wanted to speak, I came open. When you do that kind of an open session, depending on what type of crowd it is, you'll get that kind of a subject. I experienced that. When you prepare, you are talking only that subject. But when you are not preparing, you'll get the subject, what needs at that moment. Holy cow, I didn't know that I know that subject when I was starting. So that is how the whole universe is helping you when you do that kind of service, right? So you are not alone. We have the entire universe backing you when you do that service. So don't fear of anything. Just go. When you sit there, you'll get it. You'll get it. You don't have to feel that, okay, I don't know anything. I know only this much. What happens if they ask me a question? So what? If you do not know, you can go find out, and then we can give them the answer. If you, at that moment, if you're not able to get it. So there's no harm in it. That's how I was guided. And then from then, there is no looking back, right? So we have done various activities in the US. We started formal organization when in 2015, sir suggested, now you should go register, because you've been doing, from 2011, we have been doing services like this. Now go register. So it is a replica of what PSSM is back home in India. Replicated that same registration PSSM USA, and we do the same kind of services what we offer back home. And then that is how we did. And I was given that opportunity of scheduling Sir's program whenever he is coming to the US. He used to be here for 3 weeks, 4 weeks, whatever. And I had the opportunity to schedule his whole program on where he used to be, where he should travel, how he should go, where to meet. All that I've been scheduling. And that was a wonderful, wonderful time I used to have with Patriji sir. And for some of the places, I used to go in person along with sir. And for some of the places where we used to just send Sai Kumar sir and Patriji sir.
So, but the places where we used to go in person with sir, wow, the travel time, what we used to spend with him was a private time with Professor, right? That is the absolute opportunity what we used to enjoy, because the personal discussion you have with him is great. Is great. So much of wisdom. If on every point you talk on any subject, he'll be able to provide that kind of a guidance. So that way we had a very great time with Professor. Now I would like to talk about the visit we had. When we got this news, and we immediately took a decision. And at this point, I would really want to thank our friend Chandra, because he little bit forced us that if you are deciding to go today, not tomorrow. That today, when we decided and when we went today, we were able to reach at the right time, and we were able to meet sir at the right time. So the experience what we had at that time, when sir was opened with eyes, right, with his eyes opened, we saw him. We reached around 1:30 or so, and there were already a lot of people at that time, and there were so they maintained some kind of a queue to go meet sir. It is just like a queue passing, like how in Tirupati, right? Like we used to just pass and we can see sir. That is how it was, because sir was not in a position to talk or anything like that, but we can have just a visit. That's how it was. But so when we reached there was already a lot of people. So couple of times we stood in the line, and then they said, no, you cannot meet right now. Sir is taking rest. So we had to come out, right? So we did not get the opportunity to see until about 5 o'clock. Then again, they called and they said, so we did not even go. We did not even have our food. We were just standing there there are a lot of people who wanted to meet and wanted to talk. We said, no, first we wanted to see sir, and then we'll talk. Before that, we had a chance to see Patri Madam. And we spent nice good amount, about 10 minutes talking to Patri Madam, and she was also sharing her thoughts on what happened and how it all came through like this. And we were assuring to Patri Madam that whatever sir's decision is, we will respect that, and we want to be part of this movement, and we want to take sir's message throughout. Whatever decision sir takes, right? He wants to continue with his body, he wants to vacate his body, doesn't matter. But we will be together, along with Patri Madam, along with their kids, right? Along with the movement, we will take that message forward. So that is what we conveyed to Patri Madam, and she felt very happy that, yes, that is the next thing we should do, is we all together take the same message, right? And that is what sir was also wanting to do it. And she also expressed not fully, but she expressed what was willingness of sir's mind at that time, right? So sir was deciding, and he already talked to the family members that he wanted to take his journey forward without the body, right? So we said, whatever is the decision, madam, will respect. And then we came back into the line, and finally we got the chance around 5 o'clock to get inside. And that is the first time we are seeing sir in that situation. And the situation was, he was sitting in a sofa like this, and his legs on the chair, and his
His head was bent with the opened eyes. Body was weak. The face was shrunk a little bit like this. And the moment when we saw Sir in that position, heart was heavy. Eyes were wetting, but did not come out. Because we have seen Sir in such an active position, and seeing him in that manner was a little heavier. And it all happened just in 2 seconds because the line was moving. Though the body was weak, we could see the glow on his face. Just light. Throwing out the light. Blurring everything. There are a lot of people behind him. It's all blur. How you see a focused photo, right? When you take a photo with a focused, all the things at the back is blur and you see only the person which is focused. That is how we could see the physical eyes. Only Sir, body weak. Only Sir, body weak with the glow. So what is that which is happening there? Though the body, physical body was weak, soul was empowering the body and bringing the glow onto the face. So you could experience. We have never seen souls, right? We have seen only physical bodies. But this is the pure display of soul coming into the glow. Beautiful bright light on his face where the body was weak. Wow. Just in 2 seconds, so much of experience, so much of soul display. Wow. Ultimate experience. And we came out. In about 5 minutes, they shut the line. After we came out, they said no more entry. Sir wants some private time with the family, is what was announced. That was around 5:05 or 5:07, right? But he vacated his body at 5:07, which means the eyes were shut at 5:07. The announcement came around 6:45. Until then, everybody were waiting to see. Probably they were closing the door, opening the door, right? So they were thinking that the door will open again to have a visit, but it did not. So around 6:45, they came out and they announced that Sir has vacated the body. There are at least about 2,000 people gathered at that place when the announcement happened. Not a single drop of tears. Not a single drop of tears. The announcement itself, they came back and said with joy. They said, this is the time for celebration. Sir has decided to go further without the body. And this is the moment of celebration. That is how they came back, and there was a lot of cheers, whistles, the 2,000 people. See, that is the amount of spirituality Sir has injected in each of us. He prepared everybody to understand what death is. Everybody will just talk spirituality. This is a pure display of spirituality. This is what we have experienced at that moment. It's not done there. So they took again about 30 minutes or 45 minutes.
And now they prepared the body to be kept in an ice box, and they kept outside, not outside, from the room they brought it onto the main hall, and they allowed visitors to go have a visit. Again, everybody forming a queue, and when we had a chance to go in, and when we saw, that is the next level of spirituality, the display of spirituality there. Just half an hour or 2 hours before, we saw that weak body with wrinkled face, but the display of soul with that brightness. We saw that, right? Now, soul is left. The body, no more wrinkle in it. The physical body is also as important as the soul, is the spirituality display again. The body was absolutely clean. If there is no cotton, we cannot find out that that's a body without the soul. We cannot identify. It's so clean. We were awestruck when we saw that scenario there. We saw 2 hours before, there was wrinkle in the face. There is that one shut like that. All that is gone. The body is so clean and pure, and the importance of the display of the soul and the display of the body, both are equally important. That display of spirituality there in 2 hours, ultimate experience. Ultimate experience. So every penny, every minute they spent on this journey to go see that situation was amazing. We cannot put any cost or any time value to it. It was so blissful from inside to see that, and to see how Sir has prepared us to see that situation. Ultimate. So the next day is when they announced that they are doing the ceremony of the stupa, right? So at least about 15 to 20,000 people. So Mahesh Garu also was there. 15 to 20,000 people, not a single tear again. How can 20,000 people be like that? Without a tear of such a grand master. That is how he has built his backup, my dear friends. He is not gone anywhere. He is there with us, always guiding us in the right way, in the right path. And he has put so much of wisdom into us that we understand what life is and what death is by this situation. He has experienced greatness of living and greatness of living the body. Beautiful, beautiful experience. And I was very glad to be part of this entire situation. And thank you, Patriji, for giving us such light and wisdom to make our lives to go in that direction. And we would take a oath at this point of time to take this message and go forward with all of us together, right? So thank you. And I have a question that how it happened when you see so light, 2 seconds there, and you said like I didn't see any wrinkle. That I can't believe that. How is that? Are you telling truth? I feel that because I didn't see the. So what is meant by this? But I can at least understand you saw the brightness there, seeing soul and all. But here I'm not believing like you didn't see the wrinkle on any way. On the physical body. You want me to believe that? I see, you know what I mean. Yeah. There are photos. There are photos of the
there are photos of the body. But how that happens? Yeah, so that is how the greatness is. That is how the greatness is. The pure display of spirituality there, my dear friends. Nothing else. The importance of what the body is, the importance of what the soul is clearly visible and showcased. So it's a miracle. I would say it's a miracle. That's what I And think. she said she felt the same thing. She was with Srikanth. Yeah, but that's a miracle. That's what I think. Yeah. That is why I asked him, requested him to share again. He already shared, but Yeah. still that is a very most important scene. That means he left the body with peace, I think. Yeah. Yeah. This happened with Paramahansa Yogananda. You might have read the book Autobiography of a Yogi, Paramahansa Yogananda. He left the body, I think, in US, California. And even after many days of travel towards India, his body was seen. And even the smell was not there. It was fragments. అసలు అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే అసలు బాడీ బతుకున్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో 100% అలాగే ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద యోగిస్. అది మనం చరిత్రలో చదివాం. బిఫోర్ ఫ్రీడమ్ ఇది చూసాం. అది ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ ఆస్కింగ్ అగైన్ షేర్ దట్. I could not see that live in life. I want to hear again. That's why I think you are so blessed to see all. Yes. Like him. After one day also I went. అంటే నేను ఒక రోజు తర్వాత స్టేజ్ పైన ఉన్నప్పటికి రీచ్ అయ్యాను. సార్ పడుకున్నట్టుగానే ఉంది. అంటే ఇదంతా జరిగింది అన్నట్టుగా ఏం లేదు అక్కడ. నేను సార్ని వీడియోలో చూశాను. వీడియోలో చూసి ఇబ్బంది పడ్డాను. లైవ్ లో వీడియోలో సీ వీడియో కాల్. There was a time where I have taken decision to go to India. ఆ రోజు ఫోన్ చేశారు. అప్పుడు మీరు కూడా అడిగారు, మీ డౌట్ పడుతున్నారని అడిగారు. అంటే నాకు డౌట్ అనిపించింది ఆ రోజు. నార్మల్ గా అంతకుముందు నేను 4-5 times సార్తో మాట్లాడాను. అమెరికా వచ్చిన తర్వాత 4-5 times మాట్లాడాను. బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడాను, మళ్ళీ మనం ర్యాలీలో ఉన్నప్పుడు కూడా మాట్లాడాను. అప్పుడు కూడా నాకేం డౌట్ రాలేదు. ఎందుకో ఆ రోజు డౌట్ వచ్చింది. బట్ మీరు అన్నట్టుగా ఆ వీక్నెస్ ఆ తర్వాత లేదు. నేను వీడియో కాల్లో ఉన్నప్పుడు వీక్నెస్ చూశాను. మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్టేజ్ పైన చూస్తే యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్లీపింగ్ నార్మల్. అదే కాటన్ లేకపోతే స్లీపింగ్ లాగానే ఉంది. పడుకొని ఉన్నారు. అది ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత నేను రిమైండ్ చేసుకుంటుంటే రిమైండ్ అంటే ఫొటోస్ లో అన్నట్టు మీరు చూసినా కూడా మేబీ మనం గుర్తుపట్టచ్చు. దట్ ఈస్ వేర్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అదే మాస్టర్. అంటే మేబీ బాడీని వదలడం అనేది డెత్ అని మనం అనుకోవచ్చు. బాడీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఎనర్జీ బికాస్ దే ఆర్ యోగిస్. అంత హై లెవెల్ ఎనర్జీస్ అనేవి బాడీకి ఉండడం వల్ల మనం నార్మల్ అంటే వ్యక్తులు ఒక రోజు తర్వాత చూస్తే అంటే వాళ్ళని ఫేస్ లో కూడా మనం గుర్తుపట్టే ఓపెన్లీ స్పీక్. ఒక రోజు తర్వాత చనిపోయిన వాళ్ళని చూస్తే ఫేస్ లో కూడా మనం గుర్తుపట్టలేదు. స్వెల్లింగ్ అంతా వచ్చేసి వాటర్ అంతా వచ్చేసి. కానీ నేను ఒక రోజు తర్వాత చూసిన తర్వాత బాక్స్ లో చూస్తే సార్ నార్మల్ గా మన ఇంట్లో ఎన్నోసార్లు పడుకున్నట్టుగానే ఉన్నారు. ఇలా ఉన్నారు, హ్యాపీగా నీట్ గా ఉన్నాయి సార్. ఇలా ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ ఇట్లా పెట్టినారేమో అనుకున్నాను. పెట్టలేదు. నార్మల్గానే అట్లా ఉన్నాయి. మెసేజ్ చెప్పారు కదా ఆయనకి ఇలా పెట్టుకొని వీళ్ళిద్దరితో స్మైల్ చేసి చెప్పేసి కళ్ళతో చూసేసి సారు అంటే నేను అనుకోవడం అంత పెయిన్ఫుల్ డెత్ తీసుకోవడానికి చాలా మంది అడుగుతుండొచ్చు. అంటే ఎందుకు అంత పెయిన్ఫుల్ డెత్ తీసుకున్నాను.
సడన్ గా చనిపోయింటే మనకందరికి ఈ అవకాశం వచ్చేది కాదమ్మా. సారు ఇప్పుడు మా నాన్న రాత్రి పడుకున్నాడు, పొద్దున్న లేవలేదు. ఐ కుడ్ నాట్ సీ అంటే చివరి నిమిషాలు నేను చూడలేకపోయాను. సార్ ఒక 1 వీక్ ఆల్మోస్ట్ 4-5 days చాలా పెయిన్స్ అనుభవించారు. ఆ పెయిన్స్ అనుభవించే క్రమంలో అందరికి ఏదో తెలిసిపోయి అందరు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. అంటే యూ వాంట్ టు సీ దిస్ పీపుల్ ఆర్ యూ వాంట్ అదర్స్ అవర్ పీపుల్ టు సీ ఆపర్చునిటీ ఇద్దాం అనుకుని ఆ పెయిన్ తీసుకున్నాడేమో నాకు కనిపిస్తుంది. ఏముంది రాత్రి అనుకుంటే అప్పటి నిమిషాలలో జడగానే వదిలేయచ్చు. ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తున్న ఒక ఆలోచన. Madam physically said he did not vacate until we said yes. Until the family said yes. He was waiting for family's decision. Sir said 2-3 months ke jaruguta undedi. Family said no, we'll do this, we'll do that. Then he finally said, I want to go ahead with my journey. Why are you stopping me? Okay, then what next? What do you want to do with the movement? With the movement ani chesam. Yeah, there are people to back up. There is రాశారంట ఆ మూమెంట్ లో కూడా రాశారంట పరి అని రాశారంట టు said that she will take care. So he gave away all the responsibilities and he took the permission of the family. Then family said, okay, if that is the way you want to do, we will respect that. Once they said, then he gave around 2-3 days time for people to come in. Yes. And then he left. అంటే అంత పెయిన్ తీసుకునే అవసరం యాక్చువల్ గా లేదు. ఏముంది అంటే వదిలేయాలంటే ఎనీ టైం. But he has taken the pain so that people can come and see him at the last moment. ఇంత దూరం నుంచి కూడా వెళ్ళి కూడా చూడగలిగే ఒక పరిస్థితి కలిగించడం కోసమేమో ఆయన అంత పెయిన్ తీసుకున్నాడు అనిపిస్తుంది. రెండో నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, బట్ ఐ హావ్ నాట్ షేర్ టిల్ నౌ విత్ ఎనీబడీ. నేను ఇక్కడికి వచ్చి రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ టు బుక్ మై టికెట్స్ అండ్ కేమ్ హియర్ అండ్ టుక్ ద ఫ్లైట్. ఇక్కడ నుంచి దోహా వెళ్ళడానికి ఆల్మోస్ట్ 13 years కదా ఫ్లైట్, 13-14 years 14 hours జర్నీలో. జస్ట్ బిఫోర్ అంటే నేను నా పక్కన 4 seats ఖాళీ ఉంటే నేను ఇలా పొడుగా పడుకున్నాను. మామూలుగా ఇంట్లో ఎలా పడుకుంటానో అలా పడుకున్నాను. పడుకున్న తర్వాత నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నేను ఆల్రెడీ ఫిజికల్ గా వెళ్ళిపోయాను సార్. ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయిన ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. వెళ్ళిపోయాను ఇట్లా సార్తో కూర్చున్నాడు. సార్ ఇలా పైన ఉన్నాడు, నేను నా కాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నాను. కూర్చొని సార్తో మాట్లాడుతున్నాను. సార్ ఇంత పెయిన్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? వై ఆర్ టేకింగ్ దట్ మచ్ పెయిన్? మీరేమి అంటే టెన్షన్ పడే అవసరం లేదు. ఒకటి మీరు అందరి గురించి ఆలోచిస్తున్నారా? వెళ్ళిపో అంటే నెక్స్ట్ ఏంటి PSSM, వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అబౌట్ PSSM మాట్లాడుతూ మీరు శరీరంలో ఉంటారా శరీరంలో లేరా అనే సంబంధం లేదు. మీరు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరి నరనరాల్లో ఉన్నారు. మీరు ఉంటే ఎలా ఉంటారో, మీరు లేకపోతే ఇక్కడ PSSM అలాగే ఉంటుంది అని ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ హ్యాపెండ్ అండ్ మీ అండ్ పత్రిక. అంటే సారు నేను సడన్ గా లేచాను, భయం వేసి. అంటే సారు శరీరాన్ని వదిలేశారు. సడన్ గా లేస్తే నేను ఇంకా ఫ్లైట్ లోనే ఉన్నా. నేను ఇంకా ఫిజికల్ గా అక్కడ ఉన్నానేమో, ఫిజికల్ గా మాట్లాడుతున్నానేమో, కూర్చున్నానేమో అని. ఫ్లైట్ దిగినాక అతి కష్టంగా వైఫై నేను ట్రై చేసి ఐ ట్రై టు రీచ్ జస్ట్ మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ పట్టుకున్నానని ఒక్కటే సెకండ్ ముందు వెంకట ఫోన్ చేస్తే టైమింగ్స్ ఇలా 5-7 సార్ ఫ్లైట్ లో నాకు ఆ డ్రీమ్ ఏ టైంలో వచ్చిందో అదే టైంలో అక్కడ సారు శరీరం వదిలేసారు. ఐ వాజ్ వెరీ షాక్డ్. అంటే నేను దోహాలో దిగి ఫ్లైట్ ఎక్కిన ఒక్కటే సెకండ్ కరెక్ట్ గా నాకు ఫోన్ కనెక్ట్ అయింది. సార్ ఈ టైంకి వదిలేశారంటే నేను బ్యాక్ వెళ్ళి టైమింగ్స్ నాకు వచ్చిన డ్రీమ్ టైమింగ్స్ నేను ఫ్లైట్ లో పడుకొని అవర్స్ నిమిషాలు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే సేమ్ మినిట్ సేమ్ టైం అక్కడ సార్ అక్కడ వదిలేశారు. అంటే మనం అంటాం హాస్టల్ ట్రావెల్ చేస్తాం, అలా డ్రీమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. నాకైతే హాస్టల్ ట్రావెల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇప్పుడు రాలేదు. ఎప్పుడు నేను ధ్యానంలో కూర్చొని ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. అది నాకు డ్రీమ్ రూపంలో ఇచ్చాడా ఐ డోంట్ నో.
అంటే నాకు డ్రీమ్ లో సార్ వదిలేస్తున్నాను శరీరము ఇలా పక్కన కూర్చొని అయిపోయింది టైం, నౌ ఇట్ ఈస్ టైం ఫర్ యూ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ సీన్ అని చెప్పిన టైము అక్కడ సార్ రియలిస్టిక్ గా వదిలేసింది బోత్ ఆర్ సీన్. దిస్ హ్యాపెండ్ పర్సనల్లీ విత్ మీ. అంటే అది నాకు డ్రీమ్ లా కూడా అనిపించింది, నిజంగానే ఫిజికల్ గా వెళ్ళినంత అంటే రియలిస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ గా చూసాను. అందుకే వెంకట్ చెప్తే నిజమా ఒకసారి నాకు మళ్ళీ రెండోసారి వెరిఫై చేసి చెప్పాను. లేదు సార్ నిజమే, ఐస్ బాక్స్ లో ఆల్రెడీ తెచ్చేసాము, ఆల్రెడీ పెడుతున్నాం ఐస్ బాక్స్ లో అని వెంకట్ చెప్తాను. ఐస్ బాక్స్ తెచ్చున్నానంటే నిజమే కదా, నిజంగా సార్ శరీరాన్ని వదలరా అంటే నేను వచ్చిన తర్వాత ఇలా జరిగిన తర్వాత వదులుతారేమో నేను అనుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ అంటే ఫిజికల్ గా నాలాగా ఫిజికల్ గా రీచ్ కాలేని వాళ్ళకు కూడా సమ్ ఆపర్చునిటీ హస్ గివెన్. మీరు ఫిజికల్ గా వెళ్ళారు, ఫిజికల్ గా రీచ్ ఇక్కడ స్టోరీ అంతా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే మీరు ఫిజికల్ గా రీచ్ అయ్యారు, నేను ఫిజికల్ గా రీచ్ కాలేకపోయినా నేను మిస్ అయ్యానేమో అనే ఫీలింగ్ కూడా నాకు ఆ బాధ కూడా కలిగించకుండా యాస్ హెల్ప్డ్ మీ అని చెప్పడానికి అంతా కూడా చెప్తాను. అని నాకు ఐ నాట్ ఫీల్ బ్యాడ్. ఓ సార్ ఆల్రెడీ నాకు అనిపించాడు, ఆల్రెడీ నాకు అంటే లాస్ట్ మూమెంట్స్ ని షేర్ చేసుకున్నారు. అఫీషియల్ గా చెప్పకముందు నాకు కూడా కరెక్ట్ అయింది, కరెక్ట్ టైం చూసుకుంటే ఆ టైంలో అప్పుడు ఫీల్ అయ్యాను బాగా. ఆ 2 days బిఫోర్ అడిగారు కదా వస్తారా అని, బట్ ఒప్పుకోలేదు. సో నేను సార్ని ఎప్పుడు ఫిజికల్ గా మీట్ అవ్వాలన్నా డ్రీమ్ లో చూస్తాను. సార్ అట్లీస్ట్ నా డ్రీమ్ లో తెలపండి ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతుందో అని రిక్వెస్ట్ చేశాను. సార్ తెలపలేదు. దట్ మీన్స్ నేను వెళ్ళే ఫిజికల్ గా చూడను అని తెలుసు, బట్ నా ఇన్నర్ కి కరెక్ట్ గా ఆ టైం ఏం చెప్తున్నారో అప్పుడు తెలిసిపోయింది. అప్పుడు ఫోన్ కాల్స్ చేసి అడుగుతున్నా, ఇంకా అఫిషియల్ గా చెప్పలేదు కదా. సో అఫిషియల్ గా చెప్పలేదు కాబట్టి ఇంకా తెలియలేదు, బట్ నా ఇన్నర్ తెలిసిపోయి అప్పుడు బాగా ఎమోషనల్ గా అయ్యాను. పెట్టాను అది ఎప్పుడు అఫిషియల్ గా వచ్చాక పెట్టాను. అఫిషియల్ గా అది అఫిషియల్ గా ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్డ్ అస్, అప్పుడు మీరు పెట్టారు. సో నాకు అయితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చాక బట్ నేను ఎందుకున్నాను ఇక్కడ అనేది అర్థమైంది. సో మళ్ళీ మెసేజ్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఉండి మనం ఆ ఎనర్జీస్ అంటే రిసీవ్ చేసుకోవటానికి ఉండటం అయిపోయింది. సో నేను కెమెరామెన్ నటరాజ్ హెల్ప్ చేశారు నాకు. సార్ బాడీని చూపించారు. అప్పుడు ఎనర్జీ ఫుల్ గా ఫ్లాష్ అయ్యి లెఫ్ట్ షోల్డర్ నుంచి బ్యాక్ బోన్ లెక్కి రీచ్ అయినాక సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవాలి అని వచ్చింది. సో ఇమ్మీడియట్ గా ఇన్ పర్సన్ బుద్ధ మెడిటేషన్ సెంటర్ లో మేము సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం Day 1. సో అప్పటి నుంచి 10 days కంటిన్యూస్ గా స్మృతి స్మరణోత్సవంతో ప్లాట్ఫామ్ లో ESA మాస్టర్స్ అందరూ కూడా సార్ తో ఉన్న అనుబంధాన్ని, సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తూ ఉంటే ఆ ఎనర్జీని రిసీవ్ చేసుకుంటుంటే అర్థమైంది ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అవసరం ఉంది అనేది అర్థమైంది. సో ఎనర్జీని ప్రతి ఒక్కరికి అందించటానికి ఒకరు ఇక్కడ ఉండాలి, వర్క్ చేయాలి. సో దట్ నేను ఇక్కడ ఉండటం జరిగింది అనేది 10-11 ఈ రోజు 11th డే మనం అమృతోత్సవం ఇన్ పర్సన్ గా మళ్ళీ వాయు మెడిటేషన్ సెంటర్ లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చాలా అవసరం. ఇక్కడ ఈ ల్యాండ్ లో మన ఎనర్జీస్ రిసీవ్ చేసుకొని షేర్ చేయటం అనేది. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ PSA ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మనం అందరికీ కూడా రీచ్ అవ్వగలిగాం. సో అది 11 days నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింది. సార్ నన్ను ఇక్కడ ఉంచారు అంటే దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేశాను నేను. సో సార్ మనకు నేర్పించింది డిటాచ్మెంట్. స్పిరిచువాలిటీ అంటేనే సార్ ఏ గురువైనా మనకి ముందు నుంచి చెప్పడం నో డెత్ అని. సో లైఫ్ ఈజ్ ఎటర్నల్, దెర్ ఈస్ నో డెత్ అనేది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. ఎవరైనా స్పిరిచువాలిటీలో ఉన్నారు అన్న దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాము అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. సో ఆ ప్రిన్సిపల్ని నేను ఖచ్చితంగా సార్ సిగ్నల్స్ ని కనెక్ట్ అయ్యి అదే నేను ఆ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి నేను ఫాలో అయ్యి ఇక్కడే ఉండి కార్యక్రమాలన్నీ చేసుకుంటున్నా. చాలా చాలా అసలు ఇంకా దగ్గర అయ్యారు సారు. ఎప్పుడు కూడా లేరు అనే ఫీలింగ్ అయితే రాలేదు. బట్ అయితే అక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలు ఏదైతే లైవ్ ఇస్తున్నప్పుడు సార్ బాడీని చూపించినప్పుడు మాత్రం బాగా ఏడుపు వచ్చేది. సో ఇన్నర్కి అయితే నా ఇన్నర్ ఏం చెప్తుందని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే
జాయ్ఫుల్ గా ఉందంటే అంత జాయ్ఫుల్ గా ఉంది. అదేంటి న్యూస్ అంతా ఇలా వస్తున్నాయి, ఇన్నర్ అయితే ఇంత జాయ్ఫుల్ గా ఉంది అనేది అర్థం అవ్వలేదు. అయితే సార్ ఆల్రెడీ ఇంకా మనకు తెలీదు, మన మైండ్ తో ఆలోచించలేము, ఇది మేజర్ ప్లాన్, ఇంకేం జరగబోతుందో కూడా తెలియదు. అయితే ఎవరైతే 18 ప్రిన్సిపల్స్ తో ఉన్నారో ఖచ్చితంగా మిరాకిల్స్ చూపిస్తారు. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ మిరాకిల్స్ సార్ చెప్పినట్టుగా మిరాకిల్స్ థాట్స్ కి వెళ్ళగలుగుతారు. ఎవరైతే ఎనర్జీస్ ని ఇప్పుడు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ స్టేట్ కి ఈజీగా వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు ఇన్ని ఇయర్స్ కష్టపడితే ఇక్కడికి వచ్చాము అనుకుంటున్నాము, ఇప్పుడు అందుకున్న వాళ్ళు ఇదే నిమిషం వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని ఎనర్జీని, వాళ్ళు కూడా మాస్టర్స్ అని, వాళ్ళు దేవుళ్ళని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకుంటారు. అంత హెల్ప్ అవుతుంది ఎనర్జీస్. థ్యాంక్ యూ. I want to share. Just a minute. Yeah, I want to share it. You are planning to go to India 2 times to reschedule అయింది. ఎలా reschedule అయిందంటే ఇట్స్ ఆల్ మేబీ డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ పట్రీజీ. మార్చ్లో వెళ్ళాము కదా, మార్చ్లో వెళ్ళాము. వి గాట్ ఎక్సలెంట్ టైమ్ టు స్పెండ్ విత్ పట్రీజీ. Sirisha was there for a week. I was there for 3 days. It was so nice reading with him and serving him. I think that was a beautiful experience. ఇండియాలో ఉండి కూడా 14 years అంతా క్లోజ్గా లేని, ఇక్కడ వచ్చి పోయి అక్కడ స్పెండ్ అనమాట. దట్ వాస్ గుడ్. అండ్ ద లాస్ట్ డే డ్రీమ్ లో నాకు బాబా గారు పోయే ముందు కూడా డ్రీమ్ లో వచ్చారు, లైక్ పాసింగ్ ఆన్. పత్రి సార్ గారు వచ్చారు డ్రీమ్ లో. సో మార్నింగ్ లో ఏమని వచ్చిందంటే, అదే షేడ్ విత్ యూ అండ్ శిరీష సారు నన్ను తరిమేస్తున్నారు, యూ గో, ఐ నీడ్ టు గో టు డీప్ ట్రాన్స్ అని. అంటే చాలా పెద్ద ట్రాన్స్ లోకి వెళ్తున్నాను, పరిగెత్తి ఇక్కడి నుంచి అని తరుముతున్నాడు. సో మేబీ దట్స్ సైన్. I mean, it's good. What I was saying is, we are blessed to have gurus, right? Like Sirdi Baba, Puttaparthi Sai Baba, and then, of course, Patri sir. There are different ways of reaching that goal, nirvana, right? One is through chanting, one is through bhajan, one is through formless meditation. I think what I realized is I've seen all the 3 types. The ultimate thing, however you start, the ultimate thing is to meditate within yourself, formless. And what Patri sir is saying, what was preaching is like the ultimate goal. It's the ultimate goal. It's like 10 commandments. I think that I felt very nice. Very fortunate to be in US. 14 years I was in India, never attached to PSSM or sir, but after coming here, thanks to all of you, got changed. And it's a blessing to be here. And another incident I will tell, very, very important in my life. We were not so accepting, so sir never visited our house. I went to Shabarimala, and sir came and stayed in our house, right? Before I entered, 2 minutes sir went away. But within that, I had a life-threatening incident. So we were coming back from Shabarimala. We were coming in an auto in Bangalore. Auto was stopped, and that lorry, there was a big lorry which came back. It was not able to control, right? That the lorry came and just touched the auto. If it had come a little bit more, all of them got smashed. Now I realized that why sir was there with Sirisha. Now I can recollect that, why he was there. There's a purpose for being there. So I think whatever he does, there is a purpose behind that. And as a family, we're all fortunate to be here with all of you and get chance to interact with all the gurus, like of course not Sirdi Sai Baba, not physically, Puttaparthi Sai Baba or Patriji, and we're all, at least my family is blessed with that. Thank you. You want to say? Anybody? I want my book to be released on this occasion. Please. Actually, మేబీ ఈ రోజు కోసమే బుక్ వెయిట్ చేస్తూ ఉండేమో, ఎందుకంటే తెలుగులో నేను రాసిన 2-3 years అయింది. సార్ చేతుల మీదుగా తెలుగు బుక్ రిలీజ్ అయింది. But last 6 months, 1 year I was trying, but I could not complete this book.
Translation of this book. Exact గా సారు బాడీ వికెట్ చేయడము అంటే సారు అంటే అమృతోత్సవం రోజు నిన్న ఇంకా మన ఇండియన్ టైం ప్రకారం ఈ రోజు నిన్న అక్కడ స్టేజ్ పైన పరిచయం రిలీజ్ అయింది. ఇక్కడ ఈ రోజు ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది. తెలుగులో భిన్నంగా ఆలోచించు. ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఈ అంటే దిస్ వండర్ఫుల్ అకేషన్ కోసమే ఈ బుక్ వెయిట్ చేసిందేమో అని నాకు ఈరోజు అనిపిస్తుంది. I want everybody to be here so that they can show our team. సార్ ఇలా 100 పుస్తకాలు ఇస్తాయి సార్. రిలీజింగ్ రోజు కొన్ని పుస్తకాలు అలా అందరికి ఇచ్చారు. తెలుగు పుస్తకాలు హోల్ డిఫరెంట్. ఆల్రెడీ తీసుకున్నా. ఇంకా కరుణ afterwards. ఓకే ఏమంటారు తదాస్తు అని చెప్పారు సార్. థింక్ డిఫరెంట్లీ, భిన్నంగా ఆలోచించు. సార్ నేర్పించిందే మనకి అది. ఫస్ట్ థింగ్ ఐ got in my mind is always you go there. నాకు చూడగానే ఏమనిపిస్తుంది అంటే you have to think in two ways. ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి కూడా ఆలోచించాలి ప్రతిసారి ఆలోచించినప్పుడు. If you think something, you have to think from two sides. That's what I see. Look at the icon. Oh, right. Yes, right. This is just released. సంధ్యాన్ని పిలుస్తాను. అప్పుడు మీకు తెలుగు ఇచ్చారు. Now English was not. Timing మాత్రం perfect. Right time. వచ్చారు కూడా. మీరు ఉంటుంది మీ దగ్గర తిప్పాలి, అందరి ఇంట్లో తిప్పాలి కదా. Small message from this book. Yes. Then shoot me questions also. Online ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, Zoom లో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా. My meaning of think differently is not actually thinking differently. Just to attract common man, I have given the name think differently. My actual meaning of thinking differently is think like yogi. Think like mystic. Mystical thinking. ఈ ప్రపంచంలో కేవలం యోగులు మాత్రమే డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తారు. మిగతా అందరూ ఒకే రకంగా ఆలోచిస్తారు. అందరూ చావు గురించి చావులానే ఆలోచిస్తారు. ఒక మన యోగులు మాత్రమే ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఓన్లీ ధ్యానులు యోగులు. ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే అందరూ బాధపడతారు. మన వాళ్ళు మాత్రమే అంటే ధ్యానులు లేకుంటే జ్ఞానులు మాత్రమే అన్ని రకాల సమయాల్లో ఆనందంగా ఉంటారు. సో మనము అందరము మామూలు వ్యక్తుల్లాగా ఆలోచించకుండా థింకింగ్ లైక్ యోగీస్ ఈస్ థింకింగ్ డిఫరెంట్లీ అనేది నా మీనింగ్.
భిన్నంగా ఆలోచించడం అంటే ఒకరొక రకంగా ఆలోచించాలి, ఇంకొక రకంగా ఆలోచించాలి ఏమనే కాదు. మనం వివేకానంద లాగా ఆలోచించాలి, మనం పత్రిసార్ లాగా ఆలోచించడం థింకింగ్ డిఫరెంట్, మన రమణ మహర్షి లాగా ఆలోచించడం థింకింగ్ డిఫరెంట్. మనము చరిత్రలో మనం విన్నాం, రమణ మహర్షి కొద్ది నిమిషాల్లో చనిపోతారు అన్నాక అక్కడ ఎవరు డాక్టర్ సర్వస్ చేసినా అక్కడ ఎవరు శిష్యులు ఎవరు ఏడవట్లేదు, అందరు నవ్వుతూ డాన్స్ చేస్తున్నారు. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ విత్ పత్రి సార్. ఇందాక సార్ చెప్పారు అంటే యోగి థింకింగ్ డిఫరెంట్లీ. సో we should think differently, we should think like yogi so that we can be happy anywhere anytime. ఈ ప్రపంచంలో ఇద్దరు మాత్రమే ఆనందంగా ఉన్నారు. ఎవరంటే ఒకటి ఫస్ట్ కిడ్స్, సెకండ్ అంటే వాళ్ళకి ఇంకా మైండ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు, రెండోది మైండ్ కి బియాండ్ ఉన్నవారు యోగిస్. దే ఆర్ బియాండ్ మైండ్, their mind is not yet started. సో మనం వెనక్కి వెళ్ళలేము మనం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మైండ్ అడాప్ట్ చేసుకొని వచ్చేసాం. నౌ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇస్ షుడ్ డ్రాప్ ద మైండ్, వి షుడ్ గో బియాండ్ ద మైండ్. ఓన్లీ ఇద్దరు మాత్రమే హ్యాపీగా ఉన్నారు. మైండ్ ఇంకా స్టార్ట్ కాని వాళ్ళు అసలు మొత్తానికి మైండ్ని వదిలేసి యూనివర్సల్ థింకింగ్ తో అంటే ఒక యోగి లాగా ఆలోచించేవాళ్ళు, అంటే బియాండ్ మైండ్. సో మనం హ్యాపీగా ఉండాలి నిజంగా అనుకుంటే ఒకటే ఫార్ములా ఉంది, బికమ్ ఎ యోగి, దేర్ ఇస్ నో అదర్ వే. హ్యాపీగా ఉండాలంటే కారు కొనుక్కున్న హ్యాపీనెస్ కాదు, మనకందరికి తెలుసు ఆల్రెడీ. మనం అందరం కార్లు, బెంచ్ కార్లు కొనుక్కున్నాం, BMW కొనుక్కున్నాం, లేకపోతే ఇంకేదో కొనుక్కున్నాం, ఇంకేదో చేసాం. హ్యాపీగా పెళ్లి చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటామేమో అనుకుని పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నాం, ఉన్న హ్యాపీనెస్ కూడా పోగొట్టుకున్నాం పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని. మంచి అమ్మాయిని, మంచి అబ్బాయిని, మంచి సంబంధాలు, మంచి ఫ్యామిలీస్ అన్ని చూసుకొని పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నాం. ఎందుకో తెలియదు, కారణం ఏదో తెలియదు, హ్యాపీనెస్ పోయింది. మంచి ఉద్యోగం వస్తే బాగుంటుందేమో అని మంచి ఉద్యోగాలు ఎత్తుకున్నాం, మంచి ఉద్యోగాలు ఎత్తుకున్నా హ్యాపీనెస్ లేదు. డబ్బులు సంపాదిస్తే హ్యాపీనెస్ ఉంటుందేమో అని అన్ని చేసాం, ఏమి చేసినా హ్యాపీనెస్. కారణం మైండ్ ఉంది. మనం అన్ని మైండ్తోనే చేస్తుంది. మైండ్ని వదిలేసి ఒక ధ్యాని, ఒక జ్ఞాని, ఒక యోగి ఎలా ఆలోచిస్తాడో అలా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టేంత వరకు మనకు కంప్లీట్ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. అదే బుద్ధుడు కనుక్కోవడానికి ట్రై చేసి, బుద్ధుడు బయటకు వచ్చి అంత చివరికి కనుక్కునేది ఏంటంటే ధ్యానం చేయండి, మైండ్ వదిలేయండి, కోరికని వదిలేయండి, హ్యాపీగా ఉంటారు. కోరిక మైండ్ ఉన్నంతసేపు ఉంటుంది, కోరిక మైండ్ ఉన్నంతసేపు ఉంటుంది, హ్యాపీగా ఉండలేదు. సో ఈ 28 years ఆఫ్ జర్నీ విత్ పత్రి సార్లో నేను యాక్చువల్గా సఫరింగ్ తోనే స్టార్ట్ చేశాను. నా జర్నీ విత్ పత్రి సార్ అనే నా యొక్క తీవ్రమైన దుఃఖంతో స్టార్ట్ అయ్యింది. బాగా డిప్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు 95లో సార్ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. సార్ ఇవన్నీ చెప్పాడు, పుస్తకాలన్నీ చెప్పాడు. ఈ 28 years లో కొన్ని అరౌండ్ సార్ ఒక 50 నుంచి 1,00,000 పుస్తకాలు సజెస్ట్ చేస్తే చదివినవి, అందులో ఒక 10,000 పుస్తకాలు చదివి ఉంటుంది. 10,000 పుస్తకాలు నేను డైజెస్ట్ చేసుకొని అర్థం చేసుకొని 28 ఏళ్లలో రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ లో పాటిస్తున్నాను, నేను ఎలా హ్యాపీగా ఉంచుకున్నాను అనే దాని గురించి ఈ బుక్ రాయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద 10,000 books which I read, which I digested, which I tried to practice. May not be 100%, tried to practice. అది వివేకానంద పుస్తకాలు కావచ్చు, పరమశివానంద బుక్స్ కావచ్చు, గాంధీ బుక్స్ కావచ్చు, ఓషో బుక్స్ కావచ్చు, కన్వర్జేషన్స్ విత్ గాడ్ లైక్ నీలి డొనాల్డ్, all Patriji recommended books which I read and which I try to digest, which I try to implement in my life. అది నా ఓన్ స్టైల్లో I have tried to express in this book. భిన్నంగా ఆలోచించి తెలుగు అండ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ థింక్ డిఫరెంట్లీ. ఇది రాయాలనడానికి అవసరం కూడా ఎందుకు వచ్చింది అంటే, 3-4 years బ్యాక్ నేను గమనించాను, మనమందరం ధ్యానం నేర్చుకున్నాం, చాలా బాగుంది, అయినా ఎక్కడో ఏదో విషయంలో ఇరుక్కొని ఉన్నాం. అందుకే హ్యాపీనెస్ మిస్ అయ్యింది. 20 ఏళ్ళు అయిపోయింది, 10 ఏళ్ళు అయిపోయింది ధ్యానం మొదలుపెట్టి, కానీ ఎక్కడో తెలియక ఇంకా ఎక్కడో డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ లో ఎందుకున్నాము, మన వాళ్ళంతా ఎందుకు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ లో ఉన్నారు అని నేను ఆలోచించినప్పుడు ఈ కొన్ని పాయింట్స్ మిస్ అయ్యారని నాకు అనిపించింది. తెలుసో తెలియకో మనం ఒక్కొక్కసారి మర్చిపోతాం, దట్ ఇస్ కామన్. సో ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టు రిమైండ్ అవర్ పీపుల్, అవర్ టీమ్, అవర్ PSSM మెంబర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అని అనిపించి నేను ఏదైతే డైజెస్ట్ చేసుకున్నాను, ఏదైతే అర్థం చేసుకున్నాను అవన్నీ బుక్లో పెట్టడానికి ట్రై చేసి I try to give. This is first part, think differently, first book. Second book, third book kuda they are still on the way. Second book వచ్చేసి భిన్నంగా ఆలోచించి part 2,
పేరు వచ్చేసి సాధ్యం. సాధ్యం, అసాధ్యం కాదు, సాధ్యం. అని కొట్టేసి సాధ్యం. పార్ట్ 3 పేరు వచ్చేసి సమాధానం. కింద యావట్ ఉంటుంది, సమాధ్యానం. సమాధ్యానం, ధ్యానమే సమాధానం. There is no other solution than this. సమాధ్యానం. సో వాటికి కూడా యాక్చువల్గా మెటీరియల్ అంతా మ్యాటర్ అంతా రెడీ అయింది. మేబీ 6 months, మేబీ డిసెంబర్ వరకు టార్గెట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. తెలుగులో అయితే, ఇంగ్లీష్లో మేబీ నెక్స్ట్ కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు. మై సెకండ్ అండ్ థర్డ్ బుక్. 4th బుక్ కూడా నిన్ననే పేరు చెప్పాను. ఐ థింక్ నీ కదా అరుణ్ చెప్పాగా, డేర్ టు బి యువర్ సెల్ఫ్. నువ్వుగా ఉంటూ ఎవరిగానే ఎందుకు ఉండాలి. నిన్న అశోక్ గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వచ్చింది అది. నేను యాక్చువల్ ఆ టైటిల్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్. అండ్ డేర్ టు బి యువర్ సెల్ఫ్. మనం ఎప్పుడు ఎవరిగానో ఉండి దుఃఖంలో చూస్తాం. ఒక్క స్పిరిచువల్ మాత్రమే మనల్ని మనగా ఉండనిస్తారు. పక్కన వాళ్ళందరూ మనల్ని వాళ్ళలా ఉండమని చెప్తారు. ప్రతిసారి మాత్రమే నన్నుగా ఉండనిచ్చారు. మా అమ్మ నన్ను ఇంజనీర్ కామనేది, మా నాన్న డాక్టర్ కామన్నాడు, ఇంకోడుగా ఉన్నాడు, భార్య ఇంకోటి కమ్మంటది, భర్త ఇంకోటి కమ్మంటది. ప్రతిసారి మాత్రమే ప్రపంచంలో మనల్ని మనగా ఉండనిచ్చాడు. అలా జీవించడానికి తగిన నాలెడ్జ్ ఇచ్చాడు. అలా జీవించడానికి తగిన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చాడు. అలా జీవించడానికి తగిన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు. సో అవన్నీ మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ బి హ్యాపీ అండ్ కాన్ఫిడెంట్. వీ కెన్ బి అవర్ సెల్వ్స్. We can be ourselves. We have to be ourselves. We are not supposed to be something else or somebody else. So, this series of books unnai. So, thank you very much for giving me opportunity to release the book at this point of time in PSSM. Agoda ikkada USA lo release chese bhagyam naku. Online lo unna vallaina ikkada unna vallaina తెలుగులో అయినా తీసుకుంటామండి బుక్స్. ఉన్నాయి, తెలుగులోనే ఇస్తాను. ఇది కాదు, నెక్స్ట్ రిలీజర్స్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్. సాధ్యం. ఇంగ్లీష్ డెఫినెట్లీ ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ఇది 2 years లేట్ అయింది. యాక్చువల్ గా 2018 డిసెంబర్ 1st రోజు పత్రికలతో సత్సాయి నిగమంలో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ధ్యానంగా రిలీజ్ చేయడం, ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి టైం పట్టింది. అది అంత టైం తీసుకొని ఇంగ్లీష్ లో. బట్ తెలుగు అయితే ఇమీడియట్ గా అయిపోతుంది. I try to share that books. నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వర్కింగ్ ఇన్ వెల్స్ ఫార్గో. ఇక్కడ కరెంట్లీ షార్లెట్. కరెంట్లీ 4 months బ్యాక్ నేను యుఎస్ షిఫ్ట్ అయ్యాను. 4 months బ్యాక్ నేను షిఫ్టెడ్ టు యుఎస్ అండ్ షార్లెట్. సో కరెంట్లీ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వెల్స్ ఫార్గో. Mahesh garu, he was the first batch of Patriji students. I am with Patriji since 1995. అప్పుడు ఇంతమంది కూడా లేరు. ఓ 4-5 మంది ఉన్నాం. ఎంగే సార్ మేము. జస్ట్ 45. 28 years back. అప్పుడు 17 years నా ఏజ్. సార్ 1995 లో సార్ నేను ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో కలిసాను కర్నూలులో. అప్పుడు సార్ కర్నూలులోనే ఉన్నారు. ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ ది పత్రి సార్. అంటే వన్ అమాంగ్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్. 4-5 members 6 members కూడా డైలీ ఇలా 5-6 మంది కలిసారు. రోజు వెళ్తున్నారు సార్ ఇంటి దగ్గర పత్రి మేడం అన్ని పత్రి సార్ కర్నూలు పిరమిడ్ లో. సార్ పర్సనల్ గా డైలీగా ఇలా చెప్తున్నాడు. అన్ని రోజు చాతో డిస్కషన్ అయ్యేది. సార్ అప్పుడు గురువు ఇలాంటి పదాలు కూడా లేవు. తర్వాత అందరూ వచ్చి సార్ గురువు అనడం మొదలు పెట్టారు. సార్ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఫాదర్. అందుకే రోజు వెళ్ళగలిగాను. ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ఎవరు వెళ్తారు? అప్పుడు నేను యాక్చువల్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ కోసం మెడిటేషన్కి వెళ్ళాను, కానీ ఆ తర్వాత భిన్నంగా ఆలోచించి అప్పుడు వెళ్ళింది ఏదో ఇంజనీరింగ్ బాగా చదువుకున్నాము, మంచి మార్కులు ఎత్తుకున్నాము, బాగా చదివితే కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తే బాగుంటది కదా, ఫ్యూచర్ సెట్ అవుతుంది. ఫ్యూచర్ నిజంగానే సెట్ అయ్యింది. ఇంకొక రకంగా రైట్ వేలో సెట్ చేశారు. సో 28 years ఆఫ్ జర్నీ విత్ పత్రి సార్. ఇంకా ఏదన్నా ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. ఉన్నారు ఎవరైనా? వాళ్ళకి ఆన్లైన్ వాళ్ళకి
ఆన్ చేసుకోవడానికి చూడండి. పోస్టింగ్ క్వశ్చన్ లేదండి, బట్ ఐ Yes. వాంట్ టు సే సంథింగ్. yes please. సో మీ వీడియోస్ అప్పుడు చూస్తుంటాను నేను. అవునా? చాలా బాగుంటాయి. ఒకరు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం, ఏదైనా క్వశ్చన్ మాట్లాడ ఉందంటే మీ వీడియో చూస్తే వెంటనే ఇంతేనా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో మెనీ టైమ్స్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. మీరు చూసారా? యా సార్, యాక్చువల్గా ఒకరు ఆన్లైన్ లో జూమ్ లో రాజరాజేశ్వరి అంట రైజ్ చేసినారు. హ్యాండ్ రైస్ చేశారా? క్వశ్చన్ అడుగుతారా? యా యా yes let us ask question. చెప్పండి మేడం, మీరు ఎక్కడి నుండి, మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? నేను ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ కనిగిరి నుంచి సార్. చెప్పండి. సో ఈరోజు ఇటువంటి ఒక గొప్ప ప్రోగ్రామ్ని మాకు షేర్ చేసినందుకు టీంలో ఒకసారి మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా సార్, అంటే పత్రి సారు కోసమే, ఈ అకేషన్ కోసమే ఈ బుక్స్ ఆగున్నాయి అనేసి. సో మీకు ఆ ఫీలింగ్ ఎందుకు అనిపించింది? ఆ బుక్ అంటే ఈ అకేషన్ కోసమే ఇంత లేట్ అయిందేమో ఈ బుక్, సో యు ఆర్ వెరీ హ్యాపీ నౌ. ఆ ఫీలింగ్ మీకు ఎందుకు అలా అనిపించింది అనేది నాకు తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది సార్. ఏదైనా మంచి ముహూర్తంలో రిలీజ్ చేస్తే ఆనందపడతాయి ఎప్పుడైనా. ఒకటి పత్రిసార్ చేతుల మీదే జరగాలి. సార్ ఫిజికల్ గా లేడు. పత్రిసార్కు సంబంధించిన ఒక మంచి ఫంక్షన్ లో ఈరోజు రిలీజ్ అయింది కాబట్టి నేను ఆనందపడతాను. 10 రోజులు, 1 నెల రోజులు డిలే అయినందుకు. డిలే అయితే జనరల్ గా బాధపడతాం కదా, డిలే అయితే ఆనందపడతాం. ఎందుకంటే మంచి అకేషన్ అనేది ఈ రోజు దొరికింది, అంటే రిలీజ్ కావడానికి. ఈ రోజు మన టీం అందరు కలిసి అక్కడ పరి చేతుల మీదుగా స్టేజ్ మీద కర్తాల్లో రిలీజ్ చేశారు. ఇక్కడ మనం అమెరికాలో రిలీజ్ చేసుకున్నాం. సో ఎనీ హ్యాపీ మూమెంట్ ఈజ్ రైట్ మూమెంట్. యాక్చువల్గా సార్ చేతుల మీదుగా రిలీజ్ అవ్వాలి. మనం అందరం యాక్చువల్లీ ఫిజికల్ గా సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్న లోపల సార్ శరీరాన్ని వదిలేసిన సార్ హ్యాస్ సెలెక్టెడ్ రైట్ అకేషన్ సో దట్ ఐ కెన్ రిలీజ్ దిస్. సో సార్ ఉన్నట్టే కదా, సార్ డేలో అది 10th డే సెరమనీ అమృతోత్సవం రోజు మనం రిలీజ్ చేసుకున్నందుకు నేను ఆనందపడతాను. ఈ మంచి అకేషన్ లో రిలీజ్ చేసుకున్నాను. థింక్ డిఫరెంట్లీ టు బి హ్యాపీ. ముందు ఆనందాన్ని ఎత్తుకోవాలి. ఆ బుక్ ఎసెన్షియల్ గా అది మేడం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. సో ప్రకృతి మహేష్ అనే యూట్యూబ్ లో కొడితే 100 వీడియోలు వస్తాయి. పిఎంసీలో ఎవరి వెనస్డే ఒక వీడియో వస్తుంటుంది. అది కాక ఇంకా వేరే వేరే ఛానల్స్ లో, అన్ని ఛానల్స్ లో అన్ని కూడా వీడియోలు వస్తాయి. మన లక్ష్యం ఎప్పుడు ఒకటే, అందరి యోగుల లక్ష్యం ఒకటే, బుద్ధుడి లక్ష్యం ఒకటే, దుఃఖ రాహిత్య స్థితి. పెద్ద పెద్ద లక్ష్యాలు ఏమి లేవు. వెరీ సింపుల్ లక్ష్యం. ముందు ఆనందంగా ఉండాలి. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఆనందంగా లేకుండా మిగతా అన్ని చేసి ఏం లాభం? నేను పెద్ద సీఈఓ అయ్యాను, ఆనందంగా లేను, ఏం చేసుకోవాలి? ఏం చేసుకోవాలి? నేను బిల్గేట్ అయిపోయాను, ఆనందంగా లేను, ఏం చేసుకోవాలి? ఇట్స్ ఆఫ్ నో యూస్. మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అయ్యాము, ఇద్దరు మంచి పెళ్లి చేసుకున్నాం, ఆనందంగా లేని, ఏం చేసుకోవాలి? ఆనందంగా లేని పెళ్లి. మనకు తెలిసి కానీ తెలియక కానీ మనం ఏమి చేసినా ఆనందం కోసమే చేస్తున్నాం. అవర్ ఫైనల్ చాయిస్ అంటే అండర్ గ్రౌండ్ లో మన లోపల తెలియకుండా ఉన్న ఆ గోల్ ఏంటంటే ఆనందమే. ఆనందం కోసమే అన్ని చేస్తున్నాం, కానీ అదే పోగొట్టుకుంటున్నాం. దానికి కారణం ఎవరు అని అనుకుంటున్నాం. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ అని అనుకుంటున్నాం. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అవర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అవర్ లో ఎనర్జెటిక్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. మనకు సరిగ్గా శక్తి లేకపోవడం వల్ల, తగిన జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల మనం బాధలు అవుతుంది. ధ్యానం చేసి శక్తి పెంచుకోవాలి. జ్ఞానాన్ని పెంచుకొని సరిగ్గా ఆలోచించాలి, సరిగ్గా చూడాలి. భార్యని సరిగ్గా చూడాలి, అప్పుడు ఆనందంగా ఉంటాం. భర్తను సరిగ్గా చూడాలి, అప్పుడు ఆనందంగా ఉంటాం. మనం అనుకున్నట్టుగా వాళ్ళు లేరని చూసి బాధపడుతున్నాం. వాళ్ళు మనం అన్నట్టుగా ఎందుకు ఉండాలి? కుక్క పిల్లని మనం అనుకున్నట్టు ఉండాలి. సార్ ఇంకొకరు చేయలేపున్నారు. ఆశ. Yes, sir. First of all, thank you so much, all masters, for sharing your experience with Patriji, because I learned so many things from you. And sir, I have a question. Like, you are the first person and first batch of Patriji, sir. అంటే మీరు లాస్ట్ అంటే బాధ అనేది ఉండకూడదు అని చెప్పారు. నాకు క్వశ్చన్ వచ్చింది, మీరు అక్కడి నుంచి వచ్చారు, దేశం కాని దేశం నుంచి పత్రి సార్ని చూడటానికి. బట్ లివింగ్ ఉన్నప్పుడు, లైక్ బాడీతో ఉన్నప్పుడు మీరు లేరు. ఆ థాట్ మీకు రాలేదా సార్? లాస్ట్ మూమెంట్ నేను సార్ దగ్గర లేని అన్న థాట్. ఆలోచన ఉంది కానీ బాధ లేదు.
ఇక్కడ బాధ లేని జ్ఞానాన్ని ఆల్రెడీ ప్రతిసారి ఇచ్చాడు కదా. బాధపడకుండా ఉండగలిగే జ్ఞానాన్ని, శక్తిని ఆల్రెడీ ఆయన 28 ఏళ్ళు ఇచ్చాడు. మిస్ అవుతానేమో అని పరిగెత్తాను, కానీ మిస్ అయినా ఆనందంగా ఉండగలిగే ఒక జ్ఞానాన్ని ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కదా సార్. అందుకే నేనే కాదు ఎవరు ఆనందపడలేదు అక్కడ. ఇందాక సార్ అంటే 20,000 మందిలో ఒకరు అక్కడ ఏడ్చినట్టు కనబడలేదు. లోపల ఎవరు ఏడ్చారేమో, బయట కనబడలేదు. నాకైతే బయట కనబడలేదు ఎవరు ఏడ్చినట్టు. అంటే దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోగలిగే జ్ఞానము, దట్ ఇస్ వాట్ ట్రూ స్పిరిచువాలిటీ ఈస్ గివెన్ బై ట్రూ మాస్టర్. ఇక్కడ జరిగినది ఏంటంటే సార్ ఎప్పుడు కూడా మనకు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు కానీ ఆయన మీద ఆధారపడేటట్టు ఎప్పుడు చేయలేదు. ఆయన పోతే ఎలా అనే ఒక భయం మనకు ఎప్పుడూ లేదు. ఆయన ఉంటే, ఆయన పోతే ఆయన ఇచ్చిన జ్ఞానం ఇక్కడ ఉండేటట్టు చేసి, ఆ జ్ఞానము అనేది మనకు ఉండడం వల్ల మనం ఇంకా 2,00,000% ధైర్యంగా ఉన్నాం. ఇంకొక 200 సంవత్సరాలు కూడా అదే, అంటే సార్ ఉన్నప్పుడు ఏ ధైర్యంతో ఉన్నామో ఆ ధైర్యంతో ఉంటాం. ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చిన జ్ఞానం అన్నాడు. ఇందాక సార్ ఇంజెక్ట్ చేశాడు సార్, నరనరాల్లోకి ఇంజెక్ట్ చేయబడింది. డెఫినెట్ గా మనం హ్యాపీగా ఉంటాం. డెఫినెట్లీ హ్యాపీ. అఫ్ కోర్స్ మిస్ అయ్యాం, ఆలోచన ఉండొచ్చు, ఇంపాక్ట్ లేదు. ఆలోచన ఉంది కానీ ఇంపాక్ట్ లేదు. కష్టాలు ఉండొచ్చు కానీ దాని ప్రభావం ఉండకూడదు. అదే జ్ఞానం. కష్టాలు ఎవరికి లేవు? శ్రీకృష్ణుడికి కష్టాలు లేవా? ఉన్నాయి. పుట్టక ముందు నుంచే రెడీగా ఉన్నారు ఆయన లేపేయడానికి. కానీ ఆయన బాధ లేడు, నవ్వుతూ ఉన్నాడు పోయే వరకు. సో జ్ఞాని యోగికి నార్మల్ వ్యక్తి తేడా ఏంటంటే, నార్మల్ వ్యక్తులు కష్టాలు ఉండకూడదు అనుకుంటారు. అదే సమస్య. కష్టాలు ఉండకపోవడం అనేది కాదు, కష్టాలు ఉంటే ఉండని మనకు సంబంధం లేదు. జ్ఞానం ఉంటే కష్టాలు మనకు ప్రభావం చూపించవు. శ్రీకృష్ణుడికి కష్టాలు ఉన్నాయి, రాముడికి కష్టాలు ఉన్నాయి, భీముడికి కష్టాలు ఉన్నాయి, ఎవరికి లేవు కష్టాలు. మన అజ్ఞానం ఏమనుకుంటాడు, మనకు కష్టాలే ఉండకూడదు అనుకుంటాం. కష్టాలు ఉండకుండా ఎలా ఉంటుంది? కష్టాలు ఉండకుండా ఉండ సాధ్యమే లేదు. ఫిజికల్ గా ఛాలెంజెస్ ఉండొచ్చు కానీ వాటి ప్రభావం మన మనసు పైన ఉండకూడదు. మనకు పైన లేకుండా చేసుకోవడమే జ్ఞానం. అదే స్పిరిచువాలిటీ. ఛాలెంజెస్ లేకుండా ఉంటే అసలు లైఫే లేదు. జంతువులకు ఛాలెంజెస్ ఏ ఉండవు. పొద్దున్న తింటే పడుకుంటే, తింటే పడుకుంటే, తింటే పడుకుంటే. దిరిసో చాలా దిరిసో లైఫ్. వీ వాంట్ హ్యాపీ. మనం చాలా మంచి లైఫ్ కావాలి అనుకున్నాం కాబట్టి ఛాలెంజెస్ తెచ్చుకుంటాం, అడ్వెంచర్స్ తెచ్చుకుంటాం. మొన్న ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. వన్ ఛాలెంజ్ హ్యాపెండ్. I was not surprised. I was not అంటే అన్హ్యాపీ. ఎయిర్పోర్ట్ లో ఫ్లైట్ లో దిగుతూనే పడిపోయాను. ఫిట్స్ వచ్చి పడిపోయాను. నాకు ఫిట్స్ అనేది లేనే లేదు. ఫిట్స్ వచ్చి పడిపోయాను హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు పతసాన్ని చూడడానికి. కొద్దిసేపటి తర్వాత చూస్తే అందరు డాక్టర్స్ అంతా నా చుట్టూ ఉన్నారు, అడ్మిట్ చేస్తున్నారు. మీరు ఫిట్స్ వచ్చి ఆ ఎయిర్పోర్ట్ లో పడిపోయారు, మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చాం, మీరు అర్జెంట్ గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి. నేనేం బాధగా లేనే, బాధ కనబడాలి కనిపించినప్పుడు తెలియదు అసలు. హాస్పిటల్కి నాకు నాకు చెప్పాను, కరోనా నా మీద కరోనా చూపించింది. కరోనా ముందే ప్లాన్ చేసిందో మరి ఏమో తెలియదు. ఆమె బ్యాగ్ పంపించింది. ఆ బ్యాగ్ తీసుకుని వాళ్ళ తమ్ముడు వచ్చాడు ఎయిర్పోర్ట్. ఆ బ్యాగ్ తీసుకోవడానికి వచ్చి వాళ్ళ కరోనా తమ్ముడు నన్ను తీసుకెళ్లి వివేకానంద హాస్పిటల్లో సీఎం బాగేపేట హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసి రాత్రి 2 గంటలకు. బాధగా లేనే. ఇట్ వాజ్ అ ఛాలెంజ్ ఫర్ మీ, బట్ ఐ వాజ్ నాట్ అన్హ్యాపీ. ఎవరు ఫోన్ చేసినా ఎత్తట్లేదు, ఇంక్లూడింగ్ మై ఓన్ వైఫ్. మై ఫ్రెండ్స్ ఎత్తలేదు, ఎవరు ఎత్తలేదు. కరోనా తమ్ముడు వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ మా ఫ్రెండ్ సత్యాలు వచ్చారు. ఆ తర్వాత మా వైఫ్ వచ్చారు. వాళ్ళేమో డాక్టర్స్ 24 hours మిమ్మల్ని అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టాలి, మిమ్మల్ని పంపించమంటారు. కానీ నేను వచ్చింది ఎవరి కోసం? సార్ని చూడడానికి. నేను 24 hours వెళ్ళానంటే సార్ అడుగుతాను. మళ్ళీ మన ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఫోన్ చేసి డాక్టర్స్ చేసి ఏదో అతి కష్టం మీద మధ్యాహ్నం 1 గంటకు నేను డిశ్చార్జ్ అయిపోయి మళ్ళీ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసి మళ్ళీ మరుసటి రోజు వెళ్ళి అన్ని చెకప్లు చేయించుకుంటే బ్రెయిన్ టెస్ట్లు, హార్ట్ టెస్ట్లు అన్ని చేశారు. ఏమీ లేదన్నారు. కాన్షియస్ లోనే ఉన్నాను. అప్పుడు అన్కాన్షియస్ అయ్యాను. ఎయిర్పోర్ట్ లో పడిపోయాను, అన్కాన్షియస్ అయ్యాను. కొద్దిసేపు తర్వాత కాన్షియస్ లోకి వచ్చాను. డాక్టర్స్ చూపించి మీరు ఫిట్స్ వచ్చి పడిపోయారు, మీరు అర్జెంట్ గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి, ఇక్కడ వెళ్ళి అడ్మిట్ అవ్వండి. హ్యాపెండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 2 o'clock ఆన్ దట్ డే, మండే. పత్రి సార్ అప్పటికి నాకు దోహాలో ఉన్నప్పుడు తెలిసింది అన్న. దోహాలో ఫ్లైట్ ఎక్కే ముందు నాకు తెలిసింది. 3-4 hours తర్వాత దిగాను. 3-4 hours తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ లో పడిపోయాను. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఛాలెంజ్. ఇదంతా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పకూడదు అనుకున్నా, కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పానంటే అకేషనల్ గా మనం ఏదో ఛాలెంజెస్ ఉంటే అదేదో సమస్యగా తీసుకుంటాం.
ఎందుకు సమస్యగా తీసుకోవాలి? నేను ఎక్కడో దోహల పడిపోయింటే ఏమవుతుంది? నా కర్ర నుంచి నేచర్ హైదరాబాద్ లో పడేసింది అన్నా కదా. అంటే నేచర్ నాకు హెల్ప్ చేసిందా లేదా? మనం దాంట్లో నుంచి మంచి చూద్దామా చెడు చూద్దామా? అయ్యో నాకెందుకు ఫిట్స్ వచ్చి నేనెందుకు పడిపోయాను ఆలోచిద్దామా? అరే ముందే పడిపోకుండా అక్కడికి పోయి పడ్డా, అంటే జర్నీ అయిపోయినాక అక్కడ పడ్డాను. అండ్ నౌ ఏబుల్ టు గో టు పత్రి సార్. అంటే థింక్ డిఫరెంట్లీ సో దట్ యూ కెన్ బి హ్యాపీ. నాకే ఎందుకు వచ్చింది? నేను చాలా ఫిట్ కదా, చాలా ఆరోగ్యవంతుని, చాలా సిక్స్ ప్యాక్ ఉంది నాకు ఎందుకు జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది అస్సలు ఆలోచించలేదు. డాక్టర్ చెప్పాడు అండర్ గ్రోత్ ఏదో ఏదో అన్ని చూసుకోండి, ఈ టెస్ట్లు ఆ టెస్ట్ చేసుకున్నా, అన్ని టెస్ట్ చేసుకున్నా ఏమీ లేదు. సరే ఒక టాబ్లెట్ ఇచ్చాడు, వాడని అన్నాడు, వాడుతున్నాను. నేను ఏమైనా బాగా వెళ్ళించాను ఆ రోజు వెళ్ళించినప్పుడు? డైరెక్ట్ హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చాను. అన్ని ఎక్కించుకొని సినిమాలలో డాక్టర్ వాళ్ళు చిరంజీవులు అన్ని తీసుకొస్తారు కదా ఇట్లా ఫైట్ చేయడానికి. లాస్ట్ ఫ్లైట్ తెలుసు కదా, మార్నింగ్ ఉంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన స్టేజ్ మీద కనపడలేదు మీరు. మధ్యాహ్నం కనిపించారు. ఎందుకు ఇంత లేట్ గా వచ్చారు? చిరంజీవి అనుకుంటాను కానీ తెలియదు ఇవన్నీ. చిరంజీవి అన్ని కట్లు ఒప్పుకోడు వస్తాడు లాస్ట్ ఫైట్ కోసం సినిమాలో అట్లా వచ్చాను నేను. నోబడీ నోస్ ఇట్. ఎందుకు చెప్పాలి? ఏమైందండి చెప్పడానికి ఏంటి? కరోనా కాబట్టి పొరపాటు తెలిసిపోయింది మా తమ్ముడు వల్ల. సో ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఈ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు చెప్పానంటే వీ హ్యావ్ టు బి హ్యాపీ. We can be happy if we can think differently. We can be happy. We can be happy. ఆ సార్ ఇచ్చిన జ్ఞానం ఉంది మన దగ్గర, అదే మన ఆస్తి. ఎందుకు హ్యాపీ ఉండకూడదు? ఏమో అయిపోయింది, అయ్యో మళ్ళీ నేను ఒక 10 days 15 days వరకు వెళ్ళొద్దన్నారు. చాలా ట్రై చేశాను ఫ్లైట్ మార్చుకోవడానికి. ఫ్లైట్ టికెట్ ట్రై చేస్తే దొరకలేదు, అదే టికెట్ రావాల్సి వచ్చింది. బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న హ్యాపీగా ఫస్ట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. సో ఛాలెంజెస్ లేకూడదు, ఉండకూడదు, సమస్యలు ఉండకూడదు, ఇవన్నీ రాంగ్ కాన్సెప్ట్. హ్యాపీగా ఎలా ఉండాలి అనేది రైట్ కాన్సెప్ట్. హ్యాపీగా ఎలా ఉండాలి మిగతా మనకు సంబంధం లేదు, మనం ఎలాగైనా హ్యాపీగా ఉండాలి. దానికి మనల్ని మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది స్పిరిచువాలిటీ. అందరికి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, ఎవరికి లేవు? సార్ ఛాలెంజెస్ లేవా? ఉన్నాయి. హ్యాపీగానే పోయాడు, హ్యాపీగానే ఉన్నాడు, హ్యాపీగా పోయాడు. సో కష్టాలు ఉండకూడదు కాదు, బాధలు ఉండకూడదు. కష్టాలు ఉండొచ్చు కాక మనకు సంబంధం లేదు. బాధలు అనేవి మైండ్ మేడ్, ఇమాజినరీ. కష్టాలు ఫిజికల్, అవి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, మనకు సంబంధం లేదు. కానీ బాధ అనేది మైండ్, బాధ అనేది ఒక ఆలోచన. ఆ ఆలోచనను మనం మార్చుకోవచ్చు. ఒక యోగిలాగా ఆలోచించి కొంచెం శక్తి పెంచుకొని కొంచెం ఆ యోగిలాగా ఆలోచించి మార్చుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ అంటే బుక్ నిండా నేను రాయడానికి ట్రై చేసింది అదే. థింక్ డిఫరెంట్లీ, క్యాప్షన్ టు బి హ్యాపీ ఎనీవేర్ ఎనీ టైం. ప్రతి నిమిషం ఆనందంగానే జీవించాలి. మనం ఆనందంగా ఉండడానికి పుట్టాము. ఆనందం మన జన్మ హక్కు. స్వాతంత్రం మన జన్మ హక్కులాగా ఆనందం మన జన్మ హక్కు. ఆనందంగా లేకపోతే లైఫే లేదు. అది థ్యాంక్ యూ. చాలా పనికొస్తుంది అనిపిస్తుంది. సో ఒకవేళ మనకి చెప్పాలి అంటే, వాళ్ళు చదవాలి అంటే ముందుగా ప్రేయర్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి ఏమి ఉండాలి, ఏం చెప్పిన తర్వాత ఇది డైరెక్ట్ గా చదవచ్చు. ఇది ధ్యానం చేసిన వాళ్ళకి 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు ధ్యానం చేసే వాళ్ళకి పనికి వస్తుంది. అసలు ధ్యానం అనే పదం కూడా తెలియని వాళ్ళకి కూడా పనికి వస్తుంది. సార్ ఒకరు ఇట్ ఈస్ అబౌట్ థాట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ బ్రహ్మజ్ఞానం గురించి ఏం చెప్పలేదు, జస్ట్ ఆలోచన ఎలా ఉంది. అందుకే ఈ పుస్తకం బాగా హిట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ధ్యానమే తెలియదు, వాళ్ళు కూడా చదువుతున్నారు, వాళ్ళు కూడా ఆనందం. ధ్యానం తెలుసు 20-30 ఏళ్ళ నుంచి, వాళ్ళు కూడా చదువుతున్నారు, వాళ్ళు కూడా హ్యాపీ. కానీ అది పాటించగలగాలంటే కొంచెం శక్తి కావాలి. అందుకే ధ్యానం నేర్పించాలి. వింటాము, ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుంటాం. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ కెన్ బి డన్ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ మెడిటేషన్. మెడిటేషన్ నేర్పించి బుక్ ఇస్తే బాగుంటుందని అది లేదు. అయినా బుక్ ఇవ్వండి, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కొంత శక్తి ఉంటే ప్రాక్టీస్. సార్ కళ్యాణి అంట, కళ్యాణి అడుగుతున్నారా?
కళ్యాణి గారు మీరు మాట్లాడొచ్చు. నమస్కారం సార్. నమస్తే మేడం. ఏ ఊరు మీరు? ఆల్ మాస్టర్. నమస్కారం సార్. సార్ నా పేరు కళ్యాణి, మా జడ్చల నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. సార్ నా బుక్ రిలీజ్ మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్చర్ల. నిన్న నేను కడతాలకి వెళ్ళాను సార్, బుక్ రిలీజింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్. అసలు మీరు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు కదా, ఆ గౌరవం అనేది మాకు ప్రకృతి టీం అంటే అందరు అభిమానంగా చూశారు సార్. అది మాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఈ ఉమామహేష్ సార్ రాశారు ఈ బుక్ అని చెప్పాను. వేరే వాళ్ళు ఉన్నా కూడా మేడము నేను కంపల్సరీ రిలీజ్ చేసే స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి దిగుతాను అని చెప్పారు మేడము, మేడము. చాలా చాలా హ్యాపీగా దగ్గర నుండి రిలీజ్ చేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు మేడం. మిమ్మల్ని ఫోటోలో చూశాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ హెల్పింగ్ మీ టు రిలీజ్ ద బుక్. మన టీం అందరూ వెళ్ళి అక్కడ రిలీజ్ చేసినందుకు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకొకటి బుక్ కూడా పంచారు సార్ అక్కడ వాళ్ళు, మరణం మధురం అనే బుక్. మన బుక్కులు అవి ఇంకా నాకైతే చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సార్. బుక్స్ తెలుగు, ఇంగ్లీషు ఫస్ట్ చెప్పామన్నమాట. ఇంగ్లీషు పాపం చదివే వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకోండి, ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు కదా అని తీసుకోకండి, చదివే వాళ్ళకి మళ్ళీ లేకుంటది కదా అని తీసుకున్నాం సార్. చాలా బాగా అందరూ రిసీవ్ చేసుకున్నారు సార్. ఇంకొకటి ఒక పెద్ద ఆయన నాకు కొద్దని ఇచ్చాడు సార్, మళ్ళీ రిటర్న్ ఇచ్చాడు. ఇస్తే ఇంకొక అమ్మాయి, మన ఆశలా ఉంటది అమ్మాయి, అక్క నాకు ఇవ్వరా, నేను ఇంగ్లీష్ మీడియమే, నాకు తెలుగు రాదు, ప్లీజ్ నాకు ఇవ్వరా అని అడిగింది. అది స్టేజ్ మీద ఇంతకు ముందు పత్రి సారు ఆ బుక్స్ పంచేది, బుక్స్ మేము ఇస్తుంటే ఒక రకమైన హ్యాపీనెస్ సార్. నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఎస్. నేచర్ ఎప్పుడు మనకు మంచి చేస్తుంది, విశ్వం ఎప్పుడు మనకు మంచి చేస్తుంది, మనమే సరిగ్గా ఆలోచించాలి. అది సమస్య. అన్ని మంచి చేస్తుంది, మంచి ఎక్కడ మంచి చేయకుండా ఇంకోటి ఏదో చేయదు. మనం ఆలోచించడం సరిగా ఆలోచించగా మనమే బాధలు ఉండి మనమే బాధ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. సో అందుకే వీలైనంత వరకు మనం కొంచెం జ్ఞానాన్ని పెంచుకొని మంచిని చూడడానికి ట్రై చేయాలి. పర్సెప్షనల్ చేంజ్. వి చేంజ్ యువర్ పర్సెప్షన్, విల్ బి హ్యాపీ. అదర్వైజ్ యూ విల్ బి ఆల్వేస్ అన్హ్యాపీ. No, while growing also we walk up with fear, దట్ ఈస్ అవర్ ప్రాబ్లం. మనం అందుకే సోషల్ నాలెడ్జ్ పక్కన పెట్టి స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ తో చూడడం నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ. అందుకే థింక్ లైక్ యోగి, నాట్ థింక్ లైక్ యువర్ ఫాదర్ ఆర్ మదర్. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ సొసైటీ. సొసైటీ has given us wrong guidance because of which we are unhappy. We should learn from yogis and be happy. ప్రాబ్లం మన ఆలోచనలే, మనము సొసైటీ నుంచి నేర్చుకున్న ఆలోచనలే మన సమస్య అంతా. అది జ్ఞానం కాదు, అజ్ఞానం. So friends, we have one of our friend Sheetal Pawar at Kartal location now. So we'll request Sheetal to share her experience little bit and show the location to all our friends here. Welcome Sheetal. Hi Shrikant. Hello sir. Hi madam. మీరు ఇక్కడ వచ్చారు అనుకున్నా, అక్కడ ఉన్నారని ఇందాక నేను లైవ్ లో చూశాను. Yes sir. So I will show SAR's Shakti Sthal. Everybody is meditating here. I'll be quiet and I'll show you guys, and then I will leave. Let me know if you can see. You can see, right? Yeah, we are able to see. Okay. Yeah. So as you all know, this is Kartal Pyramid entrance. Actually, the pyramid is so beautiful. It is completely submerged into Mother's nature, like sky. I'm not. Sheetal, can you put your phone horizontal? Yes. Is this good? Yes. Yeah. Okay, so this pyramid is so beautiful. It's so huge, and it is completely
like, merged into the sky. And right side is Saraswati Pranganam, where Dhyana Mahachakram happens. It is very huge. And left side is Sarj Shakti Sthal. So this is how we go. స్టేజ్ లాగా మొత్తం ప్రాంగణం లాగా చేశారా? నాకు చిన్నది స్మాల్ బిగ్ స్కేల్ లో చేశారు. కాదు కాదు, సరస్వతి ప్రాంగణం కాదు, సమాధి దగ్గర. దాని సరస్వతి ప్రాంగణం లెవెల్లో పెద్దగా చేశారు. ఎస్, వండర్ఫుల్. So continuous Akhanda Dhyana is happening here. Wonderful. Yeah, అవును, ఇంపార్టెంట్. అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ షీట్. Yeah, Sheetal, once you are outside, you just share your experience. Okay. Yeah, let me completely outside. Yeah, so the experience is amazing because we all have physical guru with us, and then we traveled with him. We learned so many things from him, and he taught us how to be a master, how to live like a good human being, and what is life purpose, right? And we never pay attention of, like, how to die also. So this is another wonderful experience to witness our gurus leaving his body. So much happened before that. 1 week before Patrisa's farewell, like every day he's coming into my meditation and he was giving messages, but I could not process all the messages. But when I connect, like everything was like pinging messages, and really his grace, I am here. I was able to see sir, and I was able to present myself in front of sir, see him as a great light before leaving his body. And next second, there is only body left, but the energy is out of the body. And that taught me a great lesson, because anything can happen anytime. We worry so much in our life, like this and that, but when I saw Patri sir, only thing I learned is like how we lived is important, how we connected with people is important, how we what we collected as a group consciousness is important. And that's what I learned. And all these 13 days are so amazing here. I stayed here in this place first 4 days here, and then I left to my mother's place, and then I came back on day before yesterday. And day before yesterday, all the arrangements were happening here, like a celebrations. And yesterday it was so good. All the masters joined, and we did celebrated so well with the many messages, and so wonderful to hear
how much work Patri sir did, how much like definitely the work is phenomenal. We cannot even estimate what he has done. But looking, I mean, seeing every master here, in their eyes, I can see only Patri sir, because so much love for Patri sir, so much like gratitude for Patri sir here, and everybody is living like a Patri sir here, and that is what I learned. So many great people here, and I request everyone must come here and visit this place. It is like a tremendous energy place. Sir was here as a physical body, now with his complete energy body here. And whoever comes to Hyderabad, whoever comes to India, please visit this place and visit Patri sir. Take his energies and continue your work. And that is what I can share for now. And after I come there, I will share more. Thank you. Thank you so much. I was able to connect. And Masters group today. I'm feeling so happy here and there. Yeah, thank you, sir. Thank you for wonderful sharing, and thanks for showing us the location there, live location. Cameraman Ganga to yeah, thank you. Thank you. Nice. Yeah, you're all here in my thoughts, and now you are here physically. Yes. Yes. Thank you. Thank you, Shrikant. Thank you. All the masters. Yeah, I'll share all my experience after I come there. Yeah, thank you. Thank you, everyone. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Meditation. Yeah, with this, friends, we are going to close the session. And thank you so much for all the people who have joined, and also whoever watched online. Thank you so much. And with the energy what we got from Patriji, we'll continue our journey with whatever the wisdom that we have so far. Thank you so much. Let's rock on. Thank you.